Milí přátelé, já bych vás opět rád přivítal tedy na tomto dalším druhém bloku, kdy se podíváme na zahraniční praxi umisťování umění trvalého formátu do veřejného prostoru. Čekají nás 3 příspěvky po 20 minutách, kterým z důvodu, že ty druhé dva, tedy druhý a třetí příspěvek bude formou video projekce, tak jsou tedy bez dotazů. S tím se tedy svezla také první řečnice, která tedy bude mít svou prezentaci naživo, Agáta Hošnová, která pochází z Prahy, ale posledních 5 let žila v Londýně, kde studovala kurátorství na Goldsmiths College a management umění na King's College. Po návratu z Prahy nastoupila na Umprum, kde pokračuje na katedře teorie a dějin moderního a současného umění. Momentálně pracuje jako externistka pro Kreativní Prahu, kde se věnovala rešerši zahraničních institucí zabývajících se uměním ve veřejném prostoru, která sloužila jako jeden z podnětů této konference. Tak prosím pěkně, přivítejte tedy Agátu Hošnovou a tedy máme zhruba 20 minut čas na její prezentaci. Tak prosím, děkuju. Dobrý den, funguje to? Jo. Tak já jsem Agáta Hošnová teda a připravila jsem si pro vás prezentaci o zahraniční praxi umění v veřejném prostoru. Na začátek bych teda zdůvodnila, proč jsem vlastně tuto rešerši zpracovala. Vlastně ta rešerše sloužila jako jeden z hlavních podkladů pro tu evaluaci, která právě probíhá, a zároveň ta rešerše sloužila i jako vlastně inspirační zdroj a komparatistický model toho, jak se vlastně umění v veřejném prostoru dělá v zahraničí oproti tomu, jak zároveň probíhá v Čechách. Některými z cílů té rešerše bylo vlastně tedy zmapovat spektrum evropských institucí, které se věnují umění v veřejném prostoru, zároveň se podívat na jejich aktéry, způsoby financování a metody práce. Podotkla bych ještě, že vlastně ta rešerše probíhala čistě jenom na internetu, tudíž některé ty informace byly poměrně těžko dohledatelné. Například třeba financování se zdá jako něco, co se vlastně nedá úplně tak dobře a jednoduše najít. A vlastně po mně budou následovat 2 příspěvky, jeden od dám z instituce Laznia, která sídlí v Gdaňsku, a poté od Matyase Einhocha, který reprezentuje Centrum pro umění a urbanismus v Berlíně. Takže tedy jenom shrnu vlastně tu osnovu, takže na začátku se podíváme na různé společné charakteristiky těch zahraničních institucí, posléze uvedu některé stěžejní aktéry, způsoby financování a na závěr vlastně rozvedu několik dalších příkladů, které z té rešerše vytanuly jako jedny z nejzajímavějších. Tak, na začátek tedy, jaké jsou vlastně hlavní společné charakteristiky těch iniciativ umění ve veřejném prostoru po Evropě. Vyšlo najevo, že vlastně jedním z nejdůležitějších cílů a bodů se zdá snaha o opravdu společenský rozměr toho uměleckého díla, na což bylo vlastně naraženo už i v úvodu. Zdá se tedy, že ten společenský rozměr je skoro až důležitější než vlastně to estetické věznění toho díla, které vlastně až trošku jakoby upozaděno. Zároveň ty projekty se opravdu snaží být site-specific, tedy pevně ukotvené v tom prostředí, ve kterém jsou realizované, ale zároveň i se snaží reagovat na sociální kontext nebo případně na různé lokální problémy, které nějak zpracovávají. Dalším trendem, který se vyjevil, je vlastně snaha o překračování různých těch mediálních limitů, takže znovu se zdá, že se posouváme od vlastně toho tradičního zobrazení prostě sochy a murálů a podobných médií ve více vlastně interdisciplinární praxi. A zároveň se jeví jako jedním z důležitých bodů i snaha o to revitalizovat i oblasti, které se vyskytují na periferiích měst a ne tedy jenom v centru. A důležitým bodem, který se taky zdá jako jedním vlastně z hlavních vlastně pohonů umění ve veřejném prostoru, je snaha o vlastně vzdělávání. A
To vzdělávání vlastně funguje tedy jako jeden z prostředků toho, jak ty umělecká díla, která často můžou být i nesrozumitelná širšímu publiku, se snaží vlastně zpřístupnit širší veřejnosti. Ale zároveň se zdá, že ty vzdělávací programy se snaží být sami o sobě přístupné a jak teda z hlediska srozumitelnosti toho výkladu, tak i zároveň vyjít vstříc lidem, které mají specifické potřeby. Například třeba Laznia i KOR, které posléze uslyšíte, tak se obě vlastně věnují organizaci vzdělávacích programů, komentovaných prohlídek, mají vlastně i svoje databáze a ještě bych třeba podotkla u té databáze organizace Laznia, tak tam vlastně mi přišlo velmi důležité, že se snaží i pracovat s tím, jak vypadá ta webová stránka, tudíž znovu vyjít vstříc lidem, kteří mají speciální potřeby. Tak, teď bych vám chtěla říct pár slov o různých aktérech umění v veřejném prostoru. Vlastně vyšlo najevo, že to složení těch aktérů je dost podobné jako zde. Tedy ten systém je podobně chaotický a ta síť je podobně spletitá jako tady u nás v Čechách. A vlastně tudíž různí ty aktéři, ať už je to správa nebo umělci, vstupují do těch procesů v různé momenty. A zároveň je důležité, že často se v té porotě opravdu klade důraz na to, aby byli odborníci ve většině a zároveň, aby ta porota byla ideálně mezinárodní. Jedním vlastně z prvků těch aktérů je vlastně důraz na tvorby partnerství. Jak vlastně zmínila i Marie Foltínová v úvodu, tak například KOR i Laznia se snaží spolupracovat s dopravními podniky, což jsou vlastně, když se nad tím zamyslíme, taky další aktéři veřejného prostoru. Zároveň je i snaha, například Laznia spolupracuje i s Gdaňskou akademií Umění či s kulturním centrem Baltského moře. Tudíž vlastně je opravdu znát ten trend toho propojování různých institucí a různých organizací. Zároveň potom speciální takový příklad je snaha o zapojení místních obyvatel a vlastně opravdu otevření toho umění veřejného prostoru širokému spektru lidí, kteří s ním můžou nějak interagovat. Tady bych ráda uvedla jeden příklad, který pokud jste byli na dokumentě v Kasselu, tak možná jste i viděli na vlastní oči. Jedná se o projekt již zmíněného Centra pro umění a urbanistiku, který sídlí v Berlíně. Jak tady vidíte na obrázcích, jednalo se vlastně o to, že ta instituce vlastně doslova otočila vlastně střechu své výstavní haly o 180 stupňů a tím vlastně vytvořila tady ten jakýsi vlastně vor nebo platformu, kterou tady vidíte, a která vlastně plula celou dobu od Berlína až do Kasselu. Vlastně celá ta cesta trvala 60 dnů, takže šlo vlastně o takový jako dočasný, ale přesto z určitého ohledu i dlouhodobý projekt. Zároveň hlavní jako core toho, o co se snažili, bylo zblížit lidi z venkova i z města, tudíž vlastně v průběhu té plavby byli přizváni různí účastníci nebo místní vlastně obyvatelé těch oblastí, kterými ta loď projížděla, aby společně vlastně vytvořili takové místo pro společenské setkávání. A zároveň, co mi přišlo opravdu zajímavé, je to, že ta loď byla doslova poháněna lidskými silami, protože vlastně tam byly připevněná jízdní kola, které byly napojené na podvodní turbínu. Takže vlastně opravdu šlo o to, že to umělecké dílo se vlastně začalo fungovat až jenom poté, co se do toho ty lidé sami zapojili. Takže zároveň tvořili i během té plavby různé sociální vazby. A ještě na závěr bych teda vlastně shrnula, že toto dílo se i zároveň snažilo vlastně zreflektovat myšlenky udržitelné mobility a zároveň i možnost sdílení zdrojů. Takže toto byl vlastně příklad přímé participace místních obyvatel. Speciální organizace, na kterou jsem při své rešerši narazila, je vlastně znovu tady v Berlíně sídlící organizace BBK, kterou bychom mohli přeložit do češtiny jako Spolek profesionálních vizuálních umělců a umělkyň v Berlíně. Je to vlastně
instituce nebo taková vlastně organizační struktura, která slouží jako prostředník mezi těmi zadavateli projektů, jako jsou například správní orgány či samotné instituce, a zároveň těmi umělci a umělkyněmi z té databáze. Tudíž vlastně to funguje jako určitý systém podpory, ať už při realizaci, administraci či vyjednávání a financování projektů. A zároveň ještě, co se týče financování, tak tato iniciativa je vlastně, nebo respektive umělci, kteří se vlastně podílí na tvorbě těch uměleckých děl, tak jsou financováni skrze takzvaný berlínský model, který někteří z vás možná znáte, což je vlastně distribuce těch fondů skrze vlastně součást státního rozpočtu, skrze vlastně součást toho státního rozpočtu, a ten fond je vlastně poskytován těm umělcům napřímo pouze za to, že své umělecké dílo poskytnou. Takže vlastně různé finance za například plánování výstav či pronajmutí prostoru se financují odjinud. A vlastně mi tohle přijde jako důležitý bod toho zdůraznit vlastně, že toto je jedna z možností, jak vlastně my, jakožto kulturní organizátoři nebo zástupci z institucí, můžeme ty umělce a umělkyně podpořit vlastně napřímo jenom za to jejich umělecké dílo. Krátce bych se zmínila teda obecně k financování. Jak jsem zmínila na začátku, vlastně vyšlo najevo, že to byla informace, která byla vlastně velmi těžko dohledatelná, ale zároveň, co vyšlo najevo, je, že podobně jako v Čechách, tak vlastně ty způsoby financování nejsou jednotné. A nejsilnějším vlastně motorem teda toho financování se vyjevilo jako program Procento pro umění, který funguje například třeba v Norsku, Rakousku, Finsku či Německu. Ale třeba v Německu mi přišlo zajímavé to, že tam se to vlastně i liší město od města. Takže to i v rámci toho státu není jednotné. A zároveň, krom toho, se samozřejmě zveřejňují různé dotační programy na konkrétní projekty či soutěže. A například, jak uslyšíte od Martiny Taig z kóru, tak vlastně, co se týče dlouhodobé financování, tak je to trošku vlastně problematické, protože často ty projekty jsou financovány z několika zdrojů a tudíž vlastně plánování dlouhodobého rozpočtu se jeví jako obtížné. Tak, teď se vlastně dostávám na závěr své prezentace, kdy jsem pro vás vybrala 3 specifické příklady praxe, které mi přišly inspirativní. A první z nich je finská instituce HAM Helsinki, která vlastně podobně i jako tady Galerie hlavního města Prahy, tak je to galerijní instituce s kamennou pobočkou, která zároveň se věnuje, má i svou vlastně odnož umění do veřejného prostoru. Tato instituce se snaží opravdu vlastně, jako jsem zmiňovala na začátku, některé z těch společných charakteristik, tak se opravdu snaží pokrýt celou oblast toho města, včetně periferních lokací uměleckými objekty, takže vlastně snaha o nějakou rovnoměrnost. Ale co mi vlastně přišlo úplně nejzajímavější na jejich instituci je vlastně databáze paměť soch. Screenshot vlastně vidíte tady na obrazovce, což je podobně, jako to praktikují mnohé instituce po Evropě, tak je to taky databáze soch, ale vlastně je tam přidaný velmi osobní rozměr toho, že ta databáze vyzývá své přispěvatele, aby vlastně sdíleli s ostatními vzpomínky, které mají na konkrétní sochy. Takže opravdu si myslím, že to je znovu příklad toho, kdy se ta instituce snaží o přímou participaci obyvatel a o vlastně nějaké i zosobnění těch objektů. Tak, druhým příkladem je instituce Situations z Velké Británie, která teda bohužel už nefunguje a zároveň, která mě zaujala svým projektem Sanctum od současného umělce Theastra Gatese, kdy se jednalo o vlastně dočasnou architektonickou strukturu, která byla umístěna ve vybombardovaném kostele v Bristolu. A vlastně, co mi přišlo opravdu obdivuhodné, je to, že se tam po dobu 24 dní vlastně konala nepřetržitá hudební produkce. Tady vlastně vidíme několik fotek i toho, jak vypadala samotná ta architektonická struktura, i vlastně 2 snímky z toho, kde se tam konal vlastně program.
Tak a poslední institucí, kterou bych tady ráda zmínila, je norská instituce KORO, což je vlastně národní orgán, který spravuje a realizuje umělecké projekty ve veřejném prostoru, ale vlastně nevěnuje se galerijním výstavám. Takže například oproti Hamu, Helsinki je to zase trošku jiný model. Projekt, který tady vlastně nejvíce vytanul, byl tříletý projekt se jménem Dark Ecology, což byl opravdu vlastně ryze interdisciplinární projekt, na kterém spolupracovali jak státní, tak i nezávislé organizace, který se snažil zpracovávat téma klimatické až vlastně jako bohužel jako neudržitelnosti skrze propojování umělecké praxe s ekologickými otázkami. Co je velmi... tady vidíme několik obrázků. Co je tady velmi důležité, je to, že i vlastně ta lokace, protože jak tady vidíme na obrázku, tak vlastně se to konalo až skoro jako v pustině, protože se to konalo vlastně v arktické oblasti pohraniční zóny mezi Norskem a Ruskem, kde je vlastně velká míra znečištění, ať už z těžby, z odpadu či z továren. Takže vlastně to místo je velmi úzce spjato s tím tématem, které zpracovávalo. A zároveň, co mi přišlo důležité, je, že ty umělci a umělkyně a všichni vlastně ostatní účastníci tady toho vlastně středně dobého projektu, tak to místo opakovaně navštěvovali, takže vlastně to dílo opravdu je vlastně hluboce site specific. A zároveň, krom toho, že pořádali různá promítání a tvořili audiovizuální díla a podobně, tak zároveň tady byl opravdu důraz i na to vzdělávání skrze přizvání různých akademiků, kteří se právě zaobírají dlouhodobě ekologickou krizí, jako například Timothy Morton, což vlastně i shrnuje vlastně všechny ty 4 zásadní body, které z té rešerše vyšly najevo a vlastně ty zásadní charakteristiky, které bych tady ještě na závěr shrnula. Takže jak tady vidíme na tomto projektu a i na těch dalších 2, které jsem vám představila, tak tento projekt byl vlastně velmi hluboce site specific, reagoval na své okolí a zároveň i s ním prostě pracoval a snažil se ho třeba i případně mu dodat nějakou identitu nebo ho přetvořit. Zároveň překračoval i ty tradiční mediální limity tím, že se jednalo o přednášky, promítání, vlastně tvorbu děl a podobně. Zároveň se snažilo revitalizovat periferní oblast, kde tady na tomto příkladě je ta pohraniční oblast Arktiky a zároveň se snažila ten program zpřístupnit různými vzdělávacími programy. A tímto bych svou prezentaci tedy zakončila a moc děkuji za pozornost. Tak děkujeme za to. Teď nás čekají, jak už bylo řečeno, 2 videopříspěvky. Ten první bude tedy od Martiny Taig z vídeňského KÖR, což je zajímavá hláska, kterou tedy Rakušané používají stejně často jako my č. A pro ostatní zahraniční, tedy čtenáře, je to trošku složité. Já bych jenom k tomu chtěl říci to, že a v krátkém medailonku představit tedy Martinu Taig, která studovala ekonomické vědy a management umění v Augsburgu a Ludwigsburgu a v roce 2005 přišla do Vídně do Burgtheatru, kde měla na starosti vztahy s veřejností a sponsoring. Od roku 2012 až dosud je jednatelkou společnosti Umění veřejného prostoru ve Vídni a jím úkolem je oživovat vídeňský veřejný prostor realizací uměleckých projektů trvalého a dočasného charakteru a podporovat tak veřejnou diskuzi a inspirativní podněty v městském prostoru. Tak já bych poprosil o ten videopříspěvek, který bude tedy opatřen titulkama, prostě bude s titulkama. Takže kromě tedy poslechu si to budete moct také pročítat. Takže prosím, pojďme na něj. Děkuji. Hello, my name is Martina Taig and I'm a managing director of KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien, Public Art Vienna. First of all, I would like to thank you very much for the invitation and for the interest in our institution and work. I hope you will find it helpful what I would like to tell you about our program and that I will give you some ideas on how to proceed with your Art for the City program.
In the next minutes, I would like to tell you more about our framework conditions, structure and financing, as well as our projects. Basically, it is the case that structures for art and public space or art and architecture vary in Austria. In Vienna, first a Fonds Kunst im öffentlichen Raum, Art in Public Space Fund, was established in 2004 on the joint initiative of 3 executive city councillors for cultural affairs, housing and traffic, and affiliated with to the Vienna Science Center. And it was also amounted by these 3 administrative units. Based on the experience in 2007, the fund was transformed into a limited liability company and affiliated to the Kunsthalle Wien as a sub-company, because the fund structure proved too unsuitable for several year or long-term projects. To sharpen its independent profile, in 2012, the Kör GmbH was made a standalone company, 100% owned by the city of Vienna, with the Municipal Department for Cultural Affairs, the MA7, acting as owner's representative. Now Kör is still funded by 3 city government departments: the Government for Cultural Affairs and Science, the Department for Housing, Housing Construction, Urban Renewal and Women's Issues, and the Department for Innovation, Urban Planning and Mobility. And it has an annual total budget only for the projects of 800,000 euros. Administration and organization is excluded. Unfortunately, we do not have a multi-year budget, but it has to be approved by the MA7 each year and must be passed first by the City of Vienna's Cultural Committee and then by the City Council. With the funding coming from 3 sources, it has unfortunately been impossible so far to negotiate a subsidy agreement spanning several years. Our task is to help and live in Vienna's public space and to contribute to its design with permanent and temporary art projects in order to enhance the city's social qualities in all 23 districts. The projects are intended to provide the city and individual neighborhoods with more contemporary identity and to revive the function of public space as an agora, a site of social, political and cultural debate. Our project include both works in public space and art in architecture solutions. Let's now move on to the different working levels and players around our remit. On the one hand, Kör is a funding agency to which artists, associations and institutions can submit projects for funding 3 times a year. On the other hand, projects may be actively initiated as well as in cooperation with the district authorities and private businesses. This also includes private-public partnerships. And Kör is also a service agency for issues of public space and offers itself as an intermediary between individual persons and Vienna's municipal departments. We have 68 of them. The Kör team, charged with administration and management of the program and budget, comprises a managing director, a curatorial director, a production manager, and 1 person for the office and project assistance. The agency's institutional counterparts are usually the 3 financing government departments, as already mentioned, with their 3 executive city councillors on political side. Sometimes also other business groups and councillors of the city. For strategic questions and targets, we have an advisory board with 2 representatives from each of the 3 administrative units who are responsible for Kör. We discuss together about important specific places in the city or thematic priorities for new projects. And of course, we talk about the financial future and having a multi-year budget to ensure a stable and regular implementation of public art. Usually, we meet twice a year with the advisory board, but we discuss and meet more often if necessary.
With the city councillors, there is either an annual meeting or we see each other frequently at events and openings and clarify most things with their speakers or representatives of the advisory board. The individual project and funding decisions are made by an independent jury of 5, 3 Austrian and 2 international jurors, appointed for a 3-year term by the City Councillor for Cultural Affairs upon proposal of Kör. For the jury composition, it is very important to us to have a mixture of artists, curators, architects, and people who are involved with art in public space or art in architecture. The professional expertise is the decisive factor, not a political one. The jury is as Kör's operative level, as it were, and decides which projects submitted will be supported and how. The jury also decides which artists to invite to take part in competitions or to approach directly for special temporary projects or cooperations. We have set some goals, criteria as our guiding principles for what is art in public space for us. This information you can also find on our website about which points are important and necessary also for funding. For us, art in public space has no defined style, but can include performances, sound installations, sculptural works, projects with a processual or discursive character, or interactive projects. Projects in the field of remembrance culture are also included. The projects have to be publicly accessible, free, and without a must of consumption. The artworks or interventions should explore the urban identity of the city and offer models for a new definition. They can show people new perspectives, approaches, forms of experience, and ways of acting in the city by means of art. Through interventions in public space, the artist should be able to create challenging objects, situations, or transformations in the city. The project should be site-specific and have a necessity to take place in public space. All the projects also have to include appropriate mediation, of course. The objective is extending and regaining public space for its users, not least against the background of today's steadily increasing pressure in issues of use. Art ought to be an experience accessible to everyone, increase the city's quality of life, and facilitate taking an active role in its design, perception, and appropriation. Our jury usually meets 3 times a year for 1.5 days each. If necessary, additional meetings may be scheduled for in between the regular meetings. About 40 projects, support applications, and additional cooperation inquiries are discussed at each session, which makes for a total of 120 projects a year. The submitters are mostly individual artists, groups, and associations. There are also requests from the districts, property developers, or other institutions. The maximum project subsidy is 150,000 euros. Usually project funding varies between 500 and 100,000 euros, with the largest segment being projects receiving 20,000 to 50,000 euros. 15 to 20 projects, no, more. Now much more. About 30 projects are realized and funded each year, of which 85% are temporary. The rest are competitions and permanent ones. Of course, we also do some other activities, and we are searching for collaborations.
So besides the management and realization of art projects, the Chör also organizes competitions for art projects and engages in reciting or connected activities like publications, events, educational programs, or symposia. Artist talks are usually offered as part of the projects. There are also thematic guides, guided tours or local tours through a specific district, which are mostly aimed at adults aged 20 and over. In the case of exhibitions with the several individual projects, an attempt is made to offer a target group specific mediation program for children as well. But this is difficult due to the liability and responsibility towards the children and in the context of the public space. And we have rather less contact with schools because visiting the public space is also very complicated for them. In recent years, we have had a special focus on young people, Chör, and youth. These were specially designed projects for and with young people. And we have always worked together with local youth centers and street workers around this project. Of course, collaboration with others and cooperations are always very important for us. In order to realize our projects, we are in contact with numerous municipal departments. Yeah, in Vienna, there are 68. And as functional responsibilities with respect to public space are highly compartmentalized in Vienna, you can see. And Chör cannot grant any permits, but must go through official approval processes like anybody else. This is why the realization of a project fundamentally depends on a good and continuous communication between all parties involved, and you have to know with whom you can cooperate and speak to or not. Therefore, we have also some long-term partners, such as Wiener Linien, Vienna's public transportation company, with whom Chör has already implemented 17 permanent projects. Also with Wiener Wohnen, Vienna's municipal housing estates, together with Wohnpartner, a social service agency for all community and neighborhood relations issues in municipal housing estates, we implement a project once a year in one of Vienna's municipal buildings to reach out to other people and a new audience. The cooperation partners are also participate financially in these projects, and together we consider where and which work can be useful. In the municipal building, on-site support and communication is also very important, which is taken over by the partner. In the permanent works, Chör takes care of the artists in the competitions, and the Wiener Linien, for example, takes care of the implementation and the maintenance of the projects. So let's talk a bit about permanent artworks and the situation of promoting. We are very happy about the cooperation with the Wiener Linien and now also with the Austrian Federal Railways, with whom we can implement permanent projects because they maintain the works in their stations or passageways. If you would like to implement a permanent work in the public space of the city, the questions and issues of eventual ownership and maintenance or preservation of the works are very tricky and must be settled in consultation with one or usually more municipal departments prior to the launch of a project, as Chör cannot take on these tasks due to its structure and funding on an annual basis. Permanent also means a period of 100 years in Vienna, and preservation is taken very seriously. The works are regularly inspected, and there are restorers who specialize in different ways. Therefore, it means a financial effort for the preserver that cannot be well estimated.
Most of the works are in the care of the MA7, but only if they are free sculptures or panels. They do not receive art on building works, floor or wall works or media installations. So for these works, we have to look after another municipal department. The result is that very few permanent works are implemented a year. The materials are usually very limited, and in recent years, mostly monuments or memorials have been commissioned by the city. We are therefore working on new strategies to realize more permanent artworks. So for this, we are looking for more and other partners, such as property developers, or are looking into the question of a shorter lifespan of the projects in order to make the maintenance costs more manageable. And finally, we try to create awareness throughout the city that art, whether temporary or permanent, is essential to society, is included in urban planning as a must, and that a work of art, just like a building or a street, simply has to be preserved. So there are always new stories to tell in the city. Places are recharged. People in the city experience something new, and the artworks can also be used very good for tourism. Art in public space can help to recharge places with a new narrative or history. New and different stories are generated from existing histories through communication and commitment. And this is why art in public space can and should also be considered as an instrument of urban development policy. Yeah, so that brings me to the end of my lecture. On our homepage, you will find all the projects that KÖR has realized and supported in recent years. I hope I have been able to tell you something interesting, and thank you for your attention. Tak děkujeme do Vídně za tento příspěvek. Já jsem doufal, že si zopakuju trochu němčinu, tak to se bohužel nepodařilo. Tak snad si zopakuju aspoň polštinu, protože teď nás čeká tedy příspěvek Anny Szynwelské a Kingy Jarocké ze zmíněné instituce Laznia Gdańsk. A já vám tady aspoň trošku zopakuji drobné představení obou. Kinga Jarocka je absolventkou Gdaňské univerzity a historičkou umění a ve své kurátorské činnosti se věnuje výstavám o současném umění, designu, architektuře a veřejném prostoru a zkušenosti nabrala především v Městském muzeu ve Gdyni a ve švédském Národním centru pro architekturu a design Argdes. A druhá zmíněná Anna Szynwelska je kurátorka výstav a kulturní organizátorka uměleckých projektů a v letech 2000 až 2008 pracovala jako odborná asistentka v Národním oddělení fotografie v Národním muzeu v Gdaňsku. Od roku 2008 pak působila jako vedoucí projektu venkovní galerie města Gdaňsk, iniciativy Centra současného umění Laznia. Tak a prosím tedy opět o videopříspěvek, uvidíme, v jakém jazyce bude veden, každopádně bez ohledu na to opět tedy budou k vidění titulky. Tak. Hello. We are curators from Laznia Center for Contemporary Art in Gdańsk, and we work at the Department of the Art for Public Space. And our presentation is entitled "This Alluring and Troublesome Art in Public Space" on the basis of the outdoor gallery of the city of Gdańsk. And first of all, since 2004, Laznia has been the animator of the Outdoor Gallery of the City of Gdańsk project, which initially was a part of a wider scope of works aimed at revitalizing the Dolne Miasto district, an area full of unique monuments but also isolated from the center and degraded. And Laznia was located in a district that required both additional investment and huge educational work. Social problems required the use of tools and methods that would reach the local community.
And art and education have been applied in these revitalization mechanisms. And now I'll show you just a couple of slides to show you how our district looked like 10, 5, 2 years ago. So, for example, in this slide, you can see the building of Laznia before it was renovated. You could see the holes in the walls which remained from the Second World War. And here are some visions of our district. And now I will talk about the structure of the outdoor gallery. The project was brought to life in 2004 by curators of Laznia, and the idea was approved by the city of Gdańsk and its mayor, Paweł Adamowicz, who was appointed the chairman of the organizing committee. And the members were all directors of local art institutions and city departments, which was, well, facilitating for us to provide the plans and to realize the projects, because we had the support of the city and the mayor. And also, the outdoor gallery of the city of Gdańsk artworks were assigned for realization by the international jury. So its members are experts in art in public space from all around the world, like Enrico Lunghi, Jacek Dominiczak, Bettina Steinbürger, Adam Budak, Norbert Weber, Julia Draganowicz, and Jadwiga Harzyńska, who is the director of Laznia. And they remained in the jury ever since the beginning. And, well, the main goals of the outdoor gallery was the creation of permanent elements and artistic qualities in the landscape of the district by integrating the area with permanent works of art like sculptures, sound and light installations, murals, and small architectural elements, and also organizing international competitions, creating places aimed at stimulating encounters of the local community and guests, providing leisure time attractions like concerts or meetings with artists, and here's historical and present-day reflection on the condition of the agglomeration, organization of meetings or symposia devoted to historical topics relating to the city and district history. Educating children and the youth, hosting permanent education workshops in the area of erected works of art. And with the competition guidelines, it was very important that the work of art proposed for implementation as part of the outdoor gallery of the city of Gdańsk must refer to the idea of revitalizing Dolne Miasto district, and due to its modern form and stimulating reflection, the content should constitute an artistic realization interesting for the reception. And it was a long-time project aiming to create a permanent collection of arts of works of art in the public space. And the works are to contribute to changing the character of the revitalized district, at the same time respecting history and identity of the area and its architecture. Works are selected in regularly announced closed international competitions. The competitions were closed, so the jury invited artists to take part in the contest, and they selected them taking into the account the space which was assigned for the competition. And the program of competitions combined with the plan of the city of Gdańsk investment and renovation works, with an aim to expand the representative part of Gdańsk. And now in this slide, you can see the map of the district of the lower town with the entrances to the district, some kind of gates to the district, which we wanted to focus on in the competition. And artists proposed in the first, the second, the third, and the fourth edition works of arts, which made the entrance to the district more easy for the people from the outside. They were to create some kind of artistic hallmarks which would be more inviting. So, for example, in this slide, you can just see the area which was taken for the first edition of the international competition of the Gallery of Gdańsk in 2005. As you can see, it's quite neglected and run down. And here is the project which
got the first prize by Daniel Milonic and Lex Rickers. It was LKW Gallery. It was realized in 2008, well, it was the truck which was stuck under the flyover, and the artist wanted to turn this truck into some kind of a center for culture and art and educational programs, and it really happened like that. And in these slides you can see education at LKW Gallery, and in this slide as well. And in 2020 and 21 we realized the project which was called Windows New Phenomena, and because of the pandemic times, we had to focus on showcasing of artists in public space, and we used this glass window of the LKW to show the exhibitions and performances and the installations as well as concerts. You can see it on these 3 or 4 slides. And the project is still going on, so we're very happy that LKW is still in use, and it turned out to be very important for Gdańsk and for artists. And in this slide you can also see another space which was used for another competition in 2007. It was also some city junction which was also neglected and needed renovation. And this is in this slide you can see the first prize in this competition, Esther Stocker, which was realized in 2010, and her project also turned this space into more well-designed and renovated space, which was more familiar and friendly for the passers-by, and also turned into some kind of a hallmark for this area. And you can also see in this slides some vision, some photographs taken at night. And this is another project realized in the same tunnel. And it's also a work by Dominic Lehmann, realized in 2009. And all of these works are still in use, and they are still in this space. But at this moment, we are working on the renovation of them, because it's over 10 years when they are in public space. And in the next slide, you can see work Amber Drops, which was realized in 2011, and it was proposed by Fred Hart and Daniel Schlepfer, and it also turned the passage under the bridge, which was quite frightening for people to go through, into a well-lit and friendly space. And the artists used amber-like stones and also proposed small architecture elements, which turned into this, which turned this space into also well designed and beautiful space. And it's also very attractive, and a lot of people spent time there. So it was, and it's still also working, and the whole project was also possible to be realized because of the EU program LED Light implementation. And in this slide, you can also see some close-ups of the amber stones. And well, now I will turn into another project which we realized. Because in 2012, we also cooperated with Pomeranian Metropolitan Railway, and we moved away from the Dolne Miasto district and concentrated on the whole line of the Metropolitan Railway. And artists created designs and artistic features for the shelters for the train stops.
So in here you can see the whole line, which is very important for Gdańsk. It connects the center of the city with the airport. And in the consecutive slides, you can see Anna Waligórska's winning project and how well it looked with this space. And each of the 8 train stops is designed in a very unique and beautiful way, which you can also see when you enter Gdańsk, when you are a visitor. Unfortunately, we are still waiting for realization of some of the projects which won in the previous competitions. I think that around 2016-17, because of the crisis, well, I think that before the city, when the mayor of Gdańsk was the head of the organizing community, they always secured a budget for realization of the artworks, and that was more or less the time when I think that some kind of a queue formed, and the artists have to wait a little bit for the new injection of money to our budget, and also for the and also the previous projects were also supported financially by the Ministry of Culture. But since political situation in Poland have changed, I think it's also quite difficult for us to get some money for art in public space, especially which is contemporary. So I think that now the city of Gdańsk implemented a new project, which we'll talk about in a second. But in the meantime, we focus on temporary projects, interventions, and artistic actions, like you can see in this slide. And since 2018, Laznia Center became the leader of Gdańsk operational program, Culture and Leisure. And this also is a program which focuses on art in public space. And now I will just and Kinga will take over to tell you more about it. So, okay. Hello, I'm Kinga. I'm the curator of the Art in Public Space department. And in 2017, the City Council has approved the document called Gdańsk Operational Programs. It is a tool for development of the city in 5-year perspective. It was from 2018 till 2023. The document includes the Culture and Leisure Operational Program. And as a part of this program, Laznia Center for Contemporary Art acts as a leader in the task titled Creation of High-Quality Artistic Works of art in the public space, and Gdańsk regards to the specify of the place. As a part of this project, we systematically realize activities related to art in the city space, and it is implemented by the Art in Public Space department, which is us, yes, exhibition department, and educational department, together with the programs of the artistic and curatorial residencies. The main goal is to improve the aesthetic quality of works of art and increase their accessibility by creating a set of tools to influence the urban space. Implementation of task is focused on strengthening and developing art in the public space of the city of Gdańsk. Activities planned as the part of the program, beyond physical realization of art in public space, it's inventorying works of art in public spaces and creating documentation to determine their condition and diagnose other problems also related to the conservation of the works and establishing access to them. Preparation of recommendation and guidelines for the realization of work of art in public space based on the collected data in comparison with the local plan and existing studies by architects, urban planners, and city representatives.
developing a set of legal and administrative regulation related to the protection of existing work, as well as the creation of new artistic objects in the context of Polish law regulation. Developing principles for cooperation with private partners and investors based on deepening dialogue between them and encouraging cooperation with new stakeholders. And that all provide us to the project called GAPS, which means Gdańsk Art in Public Space. And the project is available on the website gaps.gda.pl, where works of art in a public space that have been inventoried are posted. The aim is to promote knowledge of the public art located in Gdańsk and to enable site users to deepen their knowledge of the art found in their closet neighborhood. The basis of the project is to build knowledge about the condition of art in public space in Gdańsk. It is important to find out such information as the number of works of art, the time of their creation, their state of preservation, their location in the city, etc. On the website GAPS, you can find the art on the map of Gdańsk, learn about the history, significance, and many details of the artwork. The site is accessible for disabled people. You can go for a walk along the trail of works of art using the routes available on the site. And it's available to report an object that it's not on the map or supplement the information by the users that they are not on the site. The work had started in 2018 in cooperation with Gdańsk University Technology, and the website became available 1 year ago. Currently, these are 348 works of art and constantly 27 people working at this project. We have partners in the city that they help us with making bigger the database, and it's Gdańsk Community Foundation, Baltic Sea Culture Center, City Culture Institute, and obviously the Gdańsk City Hall. Okay, and we're creating the education projects too, and it's we're preparing city games, we're preparing guided tours translated in the Polish sign language, we're making conference, and we're making guided tours for different age groups. Nowadays, it's very hard to realize new permanent works of art, and it's very expensive, and it needs a collaboration between many city actors. At some parts of Gdańsk, there is also a conservation area where almost nothing can be done. But I think the most important thing is to keep works of art in a good shape. There is a lot of problems that exist in public space, and like acts of vandalism or destructive effects of weather. The city takes care about the art in public space by initiating renovation of those artworks. And we're into that process if the work of arts related to the Gdańsk outdoor city gallery. So that's our contribute to this kind of action by the city. And we prepare some small movie. And you can also see a short presentation or movie which shows the
this short time that we have, well, this is what we can tell you about what we do and what we used to do, and about our plans for the future. And well, I'm Anna Szynwelska. And I'm Kinga Jarocka. And we are from Department of Art in the Public Space from Center for Contemporary Art in Laznia. And thank you very much for your attention. Thank you very much.